Selamat petang dan selamat sejahtera. Kita jumpa kembali untuk sesi Snippets pada 3 hari bulan November. Terima kasih kerana dapat bersama untuk tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah 7 Traits of Great Leadership. Sememangnya, tajuk kepimpinan merupakan satu yang amat penting bukan saja untuk pemimpin tetapi juga ahli dalam sesebuah organisasi yang sentiasa dipimpin oleh barisan kepimpinan organisasi itu. Maka terdapat banyak panduan dan juga trait atau ciri-ciri yang diutarakan dalam banyak penulisan tentang kepimpinan. Kerana sesebuah organisasi itu memang bergantung kepada kepimpinan yang menyerlah. Itu merupakan satu perkara yang amat penting ke arah kejayaan sesebuah organisasi. Saya terbaca ungkapan tentang kepentingan kepimpinan dan pada pakar kepimpinan menyatakan people do not leave organizations but they leave leaders. People do not leave organizations but they leave leaders. Kadang-kala orang minta bertukar ke organisasi lain atau sekolah lain umpamanya. Bukan kerana mereka tidak suka akan sekolah di mana mereka telah bertugas, tetapi kadang-kala kepimpinan. Mereka dapati bahawa harapan mereka yang mereka jangkakan daripada umpamanya seorang pemimpin baru berbeza daripada hala tuju organisasi itu. Maka daripada nak bercanggah atau nak berkonflik, mereka tinggalkan organisasi itu. So, they are not actually leaving the school, but they are leaving the leader. They are not leaving the organization. So, kita sebagai pemimpin, kita patut cari keserasian yang terbaik dalam organisasi. Kalau seorang dua yang bertukar mungkin biasa. Tapi kalau ramai, maka itu menunjukkan satu tanda bagi ada perkara yang tidak begitu betul yang sedang berlangsung dalam organisasi kita. So saya nak mulakan sesi kita hari ini dengan satu perkongsian video yang akan kita paparkan sekarang. The 7 Traits of Great Leadership. Wherever you are, leaders are important. Whether it's to lead powerful organizations or just to make sure a group of friends are having a good time. Here are the 7 traits that all great leaders possess. Number 1, they radiate positive energy. There is nothing more important in a team than passion and the will to succeed. And having a positive leader is an important part of that. Sometimes I sign onto Facebook and I see these status updates that just reeks of negativity. These people are not good leaders, and more often than not, they are not very successful either. Great leaders radiate positive energy. Not only does that make them more likable, leading to more trust, it also boosts the team's morale. And countless studies have shown a positive relationship between team morale and productivity. Number 2, they have a proactive attitude. When something goes wrong, it's easy to blame someone else or to find out why it happened immediately. But great leaders put that aside. They shift their focus entirely on solving the problem. I used to be in charge of the takeout service at the restaurant I worked at. So basically, people would call to make their order, and my job is to make sure everything is packed and given to the right person. It was a really busy restaurant, so mistakes weren't that uncommon. This one time, after a customer came to pick up his food, I realized that we forgot to pack part of his order. I was fairly new at the time and I didn't know what to do, but luckily one of the owners of the restaurant was there, so I explained to him what happened. He didn't blame me. He didn't even ask how it happened. Instead, he told me to call the customer, apologize for what happened, and then tell him that we will personally deliver the missing part of his order to his house. At the end of the day, the owner sat down with me to talk about how we can prevent something like this from happening again,
But he did it at the end of the day, not when the problem was still unresolved. Great leaders know what to focus on at any given point in time. They are proactive. Number 3, they delegate tasks completely. Great leaders realize that they can't do everything themselves, so they focus on the most difficult tasks and delegates the rest to others. Let's say you make more than $30 an hour, yet every week you still spend several hours cleaning your house and doing the laundry. Considering a maid costs around $30 an hour, you might decide it's worthwhile to hire one to do your housework for you. When I first started delegating my work to others, I was hesitant because I knew that I could probably do a better job than the person I'm assigning it to. For example, a maid might put your clothes in the wrong drawer every once in a while, but you should still hire her because the extra time you get to work on more valuable tasks generally outweighs the negatives. Delegating also means fully trusting your team to do the task without micromanaging their every move. Great leaders delegate tasks to others and trust them to get the job done. Number 4, they are approachable. A great leader is one who their teammates could see themselves approaching whenever they have a concern or when they simply need someone to discuss things to. When Sam Walton opened over a dozen Walmart stores, he was still available to privately talk to any one of his thousands of employees. Was this the reason Sam Walton was so successful? We can't say for sure, but he is a prime example of someone who's approachable, and it so happens he's also one of the most notable leaders in the last 3 decades. There is a saying that's very appropriate in this situation, and that is, a non-productive work environment is one where employees are discouraged to speak up, fearing the loss of their jobs. Great leaders encourage feedback from all members of the organization. They are approachable. Number 5, they do what they expect of others. If you expect your team to work hard and produce great results, you're going to have to do the same. When I was a kid, I worked at Wendy's, the fast food restaurant. There were 2 managers there, Maria and Francis. Maria was very good at telling us what to do, but she would always be in her office talking on the phone with her boyfriend. We listened to her, but none of us really respected her. And that is because she doesn't place the same expectations for herself as she does for us. Francis, on the other hand, was different. He didn't have a lot of leadership traits. In fact, he even had trouble telling us what to do. But the one thing he did have was he pulled his own weight. When it was busy, he would grab the spatula and start flipping burgers alongside us. As a result, he gained the respect of everyone. Whenever he was our manager, we worked hard because we wanted to, for Francis. A great leader sets an example, and as a result, gains the respect of his or her entire team. Number 6, they are accountable. Your team's mistakes are your mistakes because you are their leader. Remember the restaurant example? When we left out part of the customer's order, the owner and I personally went to deliver what we missed. Imagine the owner of a restaurant coming to your doorstep to apologize for their mistake. That is unheard of, and yet that is exactly the level of accountability great leaders practice all the time. It's not just about responsibility, it's about taking the next step to make things right. Great leaders are accountable. And lastly, they are decisive. A lot of times, leaders have to make decisions that they are not sure of. But once they have enough evidence to suggest making that decision, they stick with it, and they do it with confidence. Imagine that you are the commander of an army, and you have to make the decision whether to enter the enemy territory from the north or from the west. There's no information as to which one makes more sense, but you will still have to choose. Because without you, their leader, half of your army might decide to invade from the north and half from the west, and some might even call it quits and retreat. Therefore, your job as a leader isn't to always make the right decision, but it's to make a decision in order to keep the team together. Wrong decisions could be fixed, but a scattered team is a recipe for disaster. Great leaders are decisive and confident in their decisions. I hope these tips help you become a better leader. And as always, I hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe to see more awesome videos like this one.
Terima kasih anda telah menonton video yang dipaparkan, dan kalau kita boleh ke slide yang berikutnya, maka kita boleh meneliti trait yang dalam video tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh lari daripada kepentingan bahawa kita sentiasa perlu positif. Kita sentiasa menunjukkan sikap yang positif dan tenaga yang positif dalam organisasi kita. Dan contoh-contoh yang dipamerkan dalam video tadi memang mencerminkan kepentingan positive energy. Kita perlu ada proactive attitude. Kalau dah berlaku kesilapan pun, kita bukan nak menuding jari, tetapi kita cari penyelesaian. So kita tak mungkin jadi reaktif, tetapi proaktif dan cari penyelesaian untuk masa depan. Let's see how we can solve the problem, daripada kita nak cari find fault dalam sesuatu situasi. Yang ketiga, mereka mengongsi atau delegasikan tugasan-tugasan secara sepenuhnya. Mereka memantau, tapi mereka memberi satu keyakinan kepada staf dalam tugasan yang mereka delegasikan. So, supaya kalau dia boleh delegasikan tugasan tersebut, seseorang pemimpin juga ada masa untuk banyak tugasan yang lain. Yang keempat, mereka mudah didekati. Kalau kita seorang pemimpin yang pintu sentiasa tutup, susah untuk didekati, kalau cakap selalunya macam marah, maka orang tidak akan rasa senang hati atau lega nak mendekati kita. Bagi saya, ini adalah satu ciri yang amat penting daripada pengalaman saya. Ya, saya dapati bahawa ini adalah satu ciri yang penting dan kita sentiasa perlu beri perhatian kepada ini. Yang berikutnya ialah, kalau kita harapkan sesuatu daripada staf kita, kita pun lakukan perkara yang sama. Kita sanggup turun padan dan buat perkara-perkara yang sama juga. Jangan kita minta daripada staf kita perkara yang lain, tapi kita sendiri tak berani nak buat. So they do what they expect from others. Berikutnya adalah accountable. Artinya kita mengambil tanggungjawab untuk apa jua yang berlaku dalam organisasi kita. Walaupun ada kesilapan dilakukan oleh staf kita, tapi sebagai pemimpin, kita ambil tanggungjawab itu. Itulah satu harapan daripada staf. Dan yang ketujuh ialah kita membuat keputusan. Kita berani membuat keputusan. Maupun keputusan itu tepat atau kurang tepat, tidak apa. Yang penting kita sanggup membuat keputusan daripada dalam satu-satu situasi atau isu atau masalah, kita tidak berani nak buat keputusan, maka isu atau masalah itu tergantung sebegitu sahaja. So bagi seorang pemimpin, bila sudah ada fakta yang cukup, maklumat yang cukup, berdasarkan fakta dan maklumat itu, kita boleh buat satu keputusan. Itulah ciri atau trait yang terdapat pada seseorang pemimpin yang hebat, great leaders. Dan bagi saya, setiap pemimpin dalam organisasi pendidikan boleh jadi great leader. Tetapi saya tahu di luar sana ada banyak juga model-model lain tentang kepimpinan. Kalau kita boleh ke slide yang berikutnya. Ini ada satu lagi paparan tentang common qualities of a good leader. High confidence, ada empathy, ada integrity, ada kemahiran komunikasi yang terpuji, ada keyakinan, berani, sanggup membuat keputusan iaitu decisiveness, dan ada emotional intelligence, ada vision dan passion. So ini satu bentuk ciri-ciri yang berbeza. Dan ada pula yang lain yang katakan positive attitude, confidence, keyakinan, komunikasi, dan komitmen dan inspirasi. Ini juga merupakan kualiti kepimpinan. So setiap satu-satu model ini atau yang diutarakan di sini
mempunyai kelebihan-kelebihannya. Daripada semua ni mungkin kita boleh membina satu model atau satu kerangka yang kita rasa boleh mewakili kepimpinan kita. Atau bagi staf dalam sesebuah organisasi, mungkin anda boleh lihat kerangka yang anda harapkan daripada pemimpin di sekolah anda, di PPD anda, di JPN anda dan sebagainya. Dan kepimpinan ini tidak semestinya pemimpin yang teratas saja. Your immediate boss, siapa supervisor anda dalam organisasi anda. Kalau anda GKMP, anda boleh amalkan perkara yang sama. Kalau anda penolong kanan, maka anda boleh amalkan segala kualiti yang disebut di sini, segala ciri-ciri yang disebutkan di sini. Can we have the next slide, please? Ada lagi a great leader, honest, mendelegasikan tugasan, komunikasi yang cekap, mempunyai confidence, keyakinan, komitmen, sentiasa positif, kreatif, boleh menyangka, boleh buat reasoning dan ada intuition tentang apa yang boleh berlaku. Dan sentiasa boleh beri inspirasi dan approachable, mudah didekati. Dan top 10 qualities of a great leader, empathy, ada empathy, honesty, sense of humor. Bagi saya sebelum mulakan sesuatu mesyuarat selalunya saya ada sedikit humor. Kerana saya jangka kita nak dapat maklum balas yang terbaik daripada staf kita. Kita mulakan, tak perlu ada tension dalam mesyuarat dan sebagainya. Biar staf kita kongsi dengan kita fakta yang betul. Mereka berani bercakap. Kita tak mau staf kita intimidated into silence. Sentiasa didiamkan. We must listen to them. So ada humanity, ada enlightening, ya, ada optimisme, visi, passion, ada satu vision atau dream tentang dia nak bawa organisasi ke mana, dan terakhir sekali team player. Sentiasa turun padang, team members dan down. Next slide please. Dan banyak lagi, ini lebih banyak lagi, so tuan-tuan dan puan-puan boleh kenali daripada trait-trait yang disebut di sini. Dan kadang-kadang kita, kalau saya seorang pemimpin, saya akan cetak ni dan beri kepada staf saya. Tak perlu tulis nama. Daripada semua trait-trait ni, bagaimana anda menilai saya? Atau buat ini sebagai satu instrumen dengan nilai 1 hingga 5, setuju atau kurang setuju dan sebagainya. Dan lihat apakah trait yang ada pada kita. Satu penilaian. Kita tidak patut takut daripada kita dinilai oleh staf kita atau subordinate kita. Last slide please. So, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada buku, makalah, majalah dan sebagainya. Tidak ada siapa boleh menyerahkan pengalaman kepada kita. Tapi kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber termasuk buku. Pengalaman yang kita, kalau sekiranya kita diberi peluang untuk dapat pengalaman yang baru, kita haruslah menyahut cabaran itu untuk mendapat pengalaman tersebut. Saya terbaca minggu lepas satu kata hikmah bahawa 30 pages of experience, 30 pages in print is not equal to the experience on the ground. Kita boleh baca 30 muka surat tentang sesuatu peristiwa, isu dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri melalui isu itu, pengalaman kita sendiri secara sebenar, itu lebih baik daripada kita hanya baca saja. Tetapi selain daripada pengalaman, of course yang terbaik kita baca dan dapat ilmu itu. So tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat banyak ilmu dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Saya sebut negara Finland, kalau ditanya apa secret mereka tentang pendidikan, it is always being positive, positive, positive. And remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.